Hi, my name is Arrachme. I'm an artist in Florida, USA. I started painting the windrows 2 months before I was invited to the Fortress de Sagres project. And it was a very unique experience. I would be painting layers and the canvas would talk to me. We would go back and forth. I was putting the layers on like I would my contemporary abstract process, and to create an optical experience for the viewer. It was just not quite complete. There was that finishing piece that needed to happen, and then I was invited to the project. And I was studying the peninsula and saw, it was instant. I saw this was the windrows that Prince Henry had created to navigate the ships in the 15th century. And I added the finishing pieces, and it all came together. It was extraordinary. The whole process gave me goosebumps. It was just, I'm so excited to be a part of this collaboration where the fortress becomes the center of the universe. Thank you so much. שמי לאה דולינסקי, נולדתי בארגנטינה וחיה בישראל מזה כ5 עשורים. אני אדריכלית ובשנים האחרונות עוסקת בציור ובפיסול. בעבודותיי אני מטפלת בבני אדם, באינטראקציה ביניהם ובהשפעות המרחב הציבורי על חייהם. בסאגרס, פורטוגל, לא ביקרתי עד עתה. בחנתי את המבצר מהמאה ה-16 מנקודת מבט עכשווית, מה תפקידו היום, מה הוא משדר מהעבר, את מיקומו האסטרטגי בדרכם של כובשי יעדים באפריקה, את לו בין חומותיו, מעין שער כניסה לים התיכון ולמדינות שלחופיו, ושושנת הרוחות המרכזית כל כך המסמלת את התפקיד הימי שמילא המבצר בימים ההם. והתותחים המפוזרים עדיין בשטח אחרי שהגנו על היבשת מפני פולשים זרים. בהשפעת המקום בו אני חיה והמלחמות להם הייתי עדה בניגוד להשקפת עולמי, ציירתי את המונומנט הדמיוני שלי כמקום המשדר שלווה ים תיכונית בלא בין קירותיו, במים השקטים סביבו, בתותחים שיצאו מכלל פעולה והפכו לעציצים גבוהים הצופים אל השלום באופק הרחוק, ומעל הכל שושנת הרוחות בשמיים המנווטת ומאירה כירח מלא על העבר המפואר.
من عبدolreza رابطی هستم از کشور ایران. در حال حاضر در شهر دستور از استان خوزستان زندگی می‌کنم. بیش از 40 سال فعالیت هنری دارم و حدود 30 سال در رشته نقاشی، کالیگرافی و گاهی خود مجسمه‌های فلزی مشغول هستم و حدود 30 نمایشگاه بین‌المللی رو حضور داشتم. همچنین 15 نمایشگاه انفرادی داشتم و مدیریت یک گالری رو 25 سال به عهده داشتم که شاگردان بسیاری رو در رشته‌های نقاشی و کالیگرافی آموزش دادم. در بسیاری از فستیوال ها و جشنواره‌های هنری شرکت داشتم و تاکنون جوایز بسیاری را کسب کردم. همکنون که به این رویداد هنری دعوت شدم بسیار خوشحال هستم. یه رویداد بسیار خوب و ایده بسیار خوبی بوده است که هنرمندان بتوانند از بناهای تاریخی شهر آلگارو ایده بگیرم و نقاشی کنم. اگرچه من دوست داشتم این رویداد به صورت زنده در شهر آلگارو برگزار میشد. به هر حال بنده تونستم از تصاویر دریافتی اینترنت چند روزی اتودهایی رو بزنم که یک اثر نقاشی رو خلق کنم و امیدوارم این اثر بنده مورد توجه مخاطبان عزیز قرار بگیره و تشکر میکنم از برگزار کنندگان این پروژه زیبا و مهم. Thanks. Salut! România vi se alătură. Într-o lume digitală, arta digitală este deja o normalitate. Aceasta are la bază aceleași idei și noțiuni ca celelalte arte. Este deja o normalitate ca arta digitală să fie prezentă în expoziții și în diferite proiecte. Mă bucur să fiu alături de voi în acest proiect și vă mulțumesc încă o dată pentru această invitație. Vă salut și sper ca odată să ne vedem. Portugalia mi este foarte apropiată, deși nu am vizitat-o niciodată. Acest lucru nu se poate explica, dar mă bucur să fiu alături de voi. O zi bună! Hallo, ik ben Carmen Hemels uit Nederland. Ik ben beeldend kunstenaar en wat ik voornamelijk doe als beeldend kunstenaar is het maken van ruimtelijke assemblages. Met andere woorden genoemd installaties. Dat vind ik het meest interessant. Ik verzamel dingen bij elkaar en dan wordt het uiteindelijk of wordt het één geheel. Van tevoren bedenk ik het niet. Het valt op het moment dat ik het ga exposeren eigenlijk pas in elkaar als iets betekenisvols. Daarbij maak ik ook tweedimensionaal werk, maar voornamelijk maak ik dus installaties. Waarbij ik het belangrijk vind niet een antwoord te geven aan de beschouwer, maar zelf op zoek te gaan, al werkend naar wat het voor mij voor betekenis heeft. En blijkbaar roept het bij andere mensen dan vragen op waardoor je in gesprek komt met andere mensen. En dat is natuurlijk heel mooi. Want kunst is per slot emotie en verbinding. Ik ben uitgenodigd om mee te doen met het project Sagres. Hartstikke leuk. Ik was meteen getriggerd om te verdiepen in de geschiedenis en de plek. Prachtig. Ik ben een aantal keren in Portugal geweest, maar ik was niet bekend met het fort. En ik ben heel blij dat ik daar kennis mee heb kunnen maken. En daarom was ik ook snel bezig met het maken van werk. Ik heb gekeken naar wat het voor mij betekent, welke emotie het bij mij oproept voornamelijk. En welke afstand het voor mij heeft tot Sagres. Dat heb ik letterlijk aangegeven. En het gevoel daarbij, dat moet de beschouwer zelf maar zoeken wat de connectie daarmee is met het fort Sagres. Maar voor mij is het dat helemaal. Dank jullie wel. Tot ziens.
наиболее тонкая метафизическая составляющая творческого процесса – это выход на тему картины. Он может быть очень разным. Обычно я не работаю по заказу, не перекладываю наиболее интересную компоненту работы на заказчика. Но бывает, что предложенные темы достаточно общие и перекликаются с темами моих работ. Например, друг просит проиллюстрировать книгу его стихов и просто выбирает из моих работ, что подходит. Предложение участвовать в выставке о замке в Sagres близко мне не только потому, что я люблю океан, скалы, небо, камни. Меня очень волнует тема возможностей показа работы зрителям. Цифровое искусство и интернет дали такую возможность. Не нужно связываться с министерствами культуры и получением их разрешений, с таможнями, с транспортными расходами. Формат проведения этой выставки – да это просто моя мечта. Разумеется, у меня есть работа на эту тему. Я выбрал несколько подходящих, а из них одну. Подборка фотографий в интернете о Сагреше великолепна, а скульптуры в этой подборке говорят о широте взглядов обитателей этих мест. Благодарю за внимание. Bom dia. Minä olen Anneli Di Francis Seinäjoelta ja Suomesta. Takanani on varikkogalleria, missä on myös minun oma studioni. En ole koskaan käynyt Algarvessa enkä Portugalissa, mutta olisi mukava joskus käydä. Ja sen tähden olen erittäin iloinen ja tunnen kiitollisuutta siitä, että minut valittiin osaksi tätä taideprojektia. Työssäni minä halusin ottaa oman mielikuvan siitä alueesta, jonka näin valokuvissa, mutta niin perspektiivi on täysin minun omani ja värit myöskin omaa tunnettaan vastaavat. Yleensä töissäni haluan antaa muodon jollekin sellaiselle, mitä ei ole muotoa, jollekin idealle, tunteelle, vaikutelmalle. Ja ihmiset ovat yksi kohteitani muotokuvina, tunnetiloina ja jopa heikkouksina. Mitähän minun tässä vielä pitäisi sanoa? 2 minuuttia ei ole varmaan tullut täyteen. Mutta kesä on kaunis ja mikäpä tässä on ollessa, niin Paul on kuvattavana. Kiitos. Warm greetings from Australia. I say warm, but it's actually the middle of winter here and quite cold by our standards at least. My name's Adrien Russell-Davies and I'm a digital artist and a nature photographer living on the east coast of this continent. Being involved in this fascinating project has been a real adventure in learning for me. While I did have a vague idea of who Henry the Navigator was, I must confess that I'd never heard of the fortress of Sagres. Thanks to the internet,
I was able to do a crash course in that aspect of Portuguese history and the wonderful legacy which Henry left for Portugal and indeed our ever-shrinking world. As you may know, Australia is a very young nation with an ancient history, but nothing constructed by a modern man here dates back further than about 200 years. So finding that the fortress was constructed in the 15th century filled me with both intrigue and awe. It's a period of time which I can't really relate to and has no connection to anything here in my homeland. The historical significance alone was very inspiring to me, and the more I searched the web, the more curious I became. The decision to base my work on the windrows was a fairly easy one to make though. I use mathematics very much in my creative process, and that large geometric construction just called to me. While I did read that in the past, prior to the earthquake and the ensuing tsunami, that it may have had fewer points, I based my effort on what is currently to be found at the fort, a 40-pointed device. I'd like to thank all those involved in the project and wish them much success. Thank you. Hola, mi nombre es Gabriela Píquez. Nací en México y resido en los Estados Unidos. Cuando me invitaron a participar en esta exhibición, mi primer impulso fue estudiar la historia del fuerte para inspirarme. Pero a final de cuentas decidí explorar al fuerte como una estructura de arquitectura muy interesante y su conexión con el medio ambiente. Mi pintura pone énfasis en la relación plástica entre el fuerte y el paisaje que lo rodea. Me siento muy contenta de haber sido invitada a participar en esta exhibición que es única. Muchas gracias. Grüß Gott, mein Name ist Lucina Breitscheidel. Ich bin teilnehmende Künstlerin aus Deutschland an dem portugiesischen Kunstprojekt über das Fort Fortaleza de Sagres, einem portugiesischen Nationaldenkmal von überragender Bedeutung, das sich in der Algarve, Portugal befindet. Wie auch die anderen ausländischen Künstler war ich noch nie in dem Fort Fortaleza de Sagres. Um mich auf das Projekt vorzubereiten, habe ich über das Fort und seine Geschichte recherchiert und ein Gemälde auf der Grundlage der im Internet verfügbaren Fotos und Texte kreiert. Menschen stehen immer im Mittelpunkt meiner Malerei. Deswegen wollte ich unbedingt den Heinrich, der Seefahrer, zusammen mit dem Boot, ein Symbol der von ihm initiierten Entdeckungsfahrten auf dem Bild darstellen. Heinrich, der Seefahrer, war der Sohn des portugiesischen Königs Johann I. und seiner Frau Philippa. Er war Initiator und Auftraggeber der portugiesischen Entdeckungsreisen im 15. Jahrhundert. Die von ihm initiierten Entdeckungsfahrten gründeten die portugiesische Kolonialmacht und Expansion. Hinter dem Heinrich befindet sich Rosa dos Ventos. Bei der Windrose handelt es sich um einen gepflasterten Steinkreis, der in 42 einzelne Segmente unterteilt ist. Ungeklärt ist bis heute, wozu die Windrose ursprünglich diente. Einige behaupten, es sei eine Navigationshilfe. Eine andere Theorie geht von ihrer Funktion als Sonnenuhr aus. Zusätzlich sind auf dem Bild die Kanone, Bauobjekte, Steine und Mauer auf der Anlage des Fortes schematisch durch geometrische Formen dargestellt. Am Schluss möchte ich den Initiatoren des Kunstprojektes, allen Künstlern aus Portugal und anderen Ländern der Welt, die an diesem Projekt teilnehmen, danken. Es ist für mich eine Ehre und Freude, dabei zu sein und Deutschland im Projekt zu vertreten. My name is Jonathan Benitez. I'm from Palawan in the Philippines. I live in an island, so
I'm used to creating artwork that has sea or in the subject, or my subject as an ocean. I am a painter. I do mixed media, and sometimes I do digital art and collage. So about this particular project in Sagres, the project seems very interesting on my part because the Portugal and Philippines has connection in historical aspect because during the earlier time there's this what we call this the colonization of the Philippines. This project in Sagres is somehow historical because I think of this the fortaleza is a bastion, is a symbol of before it was the center of what you call this navigational expansion of Portugal to other places. It's about the symbol of discovery of other places. My project in doing my artwork involves I use PSD3 in Photoshop. I downloaded images that it was taken from the fort and use layering technique, and I do some effects, and with my own idea of explaining history via the contemporary art. I wish I could be able to do an art that would as an appreciation of Sagres. So my art is about the connection of past and the present. So it's there through my art. I hope I was able to connect my appreciation, enthusiasm about this project. Okay, thank you very much. Olá, eu sou o Filipe Barbosa, moro no Rio de Janeiro, no Brasil, e venho falar um pouco sobre a experiência de trabalhar sobre a fortaleza de Sagres sem nunca ter estado aí. E para mim, primeiro foi um desafio, encarei isso como um desafio para o meu trabalho. Quis, de alguma maneira, tentar abordar não só o espaço físico daquele lugar, mas sim a ideia de fortaleza como um todo. A ideia de proteção, como a gente se protege de um perigo eminente e muitas vezes não tão eminente, da sensação de segurança que a gente cria em torno da gente, uma espécie de ilha, de uma fortaleza pessoal. Então eu quis abordar usando elementos da infância, da juventude, armas de brinquedo, piscina, colchões infláveis, tentar fazer um pouco essa abordagem mais lúdica e fantasiosa do conceito de fortaleza em si. Hello friends, this is Sweta Jha, an Indian folk artist based in Singapore. I represent the ancient glorious culture of Mithila, the land of Lord Buddha and Goddess Sita. I would like to say thanks to my friend Nuno who gave me this opportunity to take part in this project, which is called Portraits the Sagres, which is in Portugal. And when I was making this painting, I was thinking what to make. As I'm a folk artist, I have to make folks around painting. But as Sagres is a landscape, water, shape, and then navigation, everything. So I was really wondering what to make. Then I thought, why don't I make landscape? As I'm master in geography,
So I put my geographical symbol in my painting. And it was really a very nice painting. Even Nuno liked my painting. I already sent this. And I would like to say thanks to my daughter who is making this video for me. That's it. Thank you so much. Hi everyone, this is Damian from Cameroon, an artist also known as Damian Blue, and it's been lovely being part of the Sagres project. The fortress, it's one icon, I would say, and I want to say the production process, it's been nice, it's been spiritual, it's been learning for me. It's been discoveries for me, and picking up my paint brushes again and again from time to time to work on the project, to focus this energy on this piece that is intended for the project. It's been nice, it's been fascinating for me, and I just want to say thank you to Nuno for getting me involved in the project, and it's lovely not just for me but for my country Cameroon, because Prince Henry did name a lot of rivers here in my country, and he did pass via Cameroon, and there's a lot here. So it's been lovely knowing, digging back into history, digging back into the efforts that these great people, nice people did in the past that is impacting our community and society today. It's just love, and I think that we should learn from this and learn to leave the world a better place from how we met it